ka sa SM Downtown. With Rachel. Nag-wait me until 10 a.m. Kay nabot mi darig 9 a.m. 8:30. 8:30 nabot? 8:37. Magpalit mig phone. Asan na phone? After 1 hour after 1 hour of waiting, papalit na dyan na mo ni. Wow! Ay, sa wakas, nabato dyan min sa Power Max Center. Then, wala sila sa stall right na. Then, do the talking, fill up. Ayan no, nag-unboxing na si Auntie. Meeting tagumpay. Ang saya. Ang saya mabuhay. Ayan na. So, nag-grocery na may guys. Guys, na-visit na na mo ang testing area sa East Gusa National High School. Gaulan, kusog kaayo. Wala pa may hotel. Alas 2 pa. Alas 12 pa. Kuya, pagbibilis sad. Tapos nagbibilis sa presa. Hotel. Waiting 2 p.m. Let me check in. Rachel Kim. Hi guys, so this is our room na gibook sa Avida Aspera Tower. Na, dili pa yun na ma-open. Double lock man dahil siya. Like, i-double ni mo og tuyok mo, diba? Naglisod pa ko, ana. Gahit kayo sira. So, taran! Wow! So clean, so nice, so neat. Na, napesa nilas nga like color. Nagitor na ni Miss Kim ang room. Muna siya ang kitchen area. Then, muna yung wait, ano man siya? Ang bathroom. Yeah. 2 p.m. na ni siya guys. Nabot may grabe kakapoy. Ano yung bed? Ay, nalipong ko. Ano yung dining set. So yeah. Very nice and good day siya. Actually, this room is good for 4. Nag-book na namo ni siya by 3 nights and 4 days. Very clean kaya ang unit. Super worth it. Mirror everywhere. This is our view. Basta night time na ay park. Then a swimming pool. Kanang front on ang tower 1. This is our dinner. Wala na siya na guys. Ikang merkado guys. Hey. Maulang ko naligo. Kaya nga na, kaya nga na. Kaya na ako exam tomorrow. Mga day naligo. Yeah, also. Day 1 of exam. Time check. Time check. What time na? 4:51. 4:51. Yeah. Confirming. I'm ready to go. Hi guys! Day. Day 1! Oh no. Success! May pa-pizza si Madam. Kasarap. Sana sila. Lamig kayo. Oh? Tamis. Oh, wala. Guys, oh, lamig kayo. to. Mga lamig kayo. Galawin ako. Bye! Nice.
Hi guys, we're back. Day. Last day. Wasn't there today. Yes, because like ito. Tambay sa mag-scan sa ko. Woke up like this. So hi guys, it's kuan na 8:05 and I just woke up. Kaon pa ko. Tapos later by 9 or 10, 9 to 10, mabot akong pa-deliver. Dayon, after mabot akong ipa-deliver, kaya palit ko flowers sa kugon because I've researched na nice daw flowers dito. So, I will try to buy some flowers for her day 2. So, magkuha na ko sa cake and 1 flower. Wala na ako. Lumaki siya nga cake. So small. Oh my god, look at that. Very small. 512. And then the cake. Later na i-open. Cute flowers, satin flowers. So later by 11 or 10. 11 na lang. 11. Ito ko kugon rather. Kaya pala ko bulak. Fresh flowers. Kumusta ang date ng prinsesa? Goodbye. Kita rin yung vlog ng show ng 10 video ng video. Hi! Congrats! Congrats! Awa dere. Awa dere. No. Wow! Pag-book na ta, girl. Wow, so cute. Thank you so much. Kabiya itong gi-charge mong kuan. iPhone. Thank you so much. Kailangan na to siya ipuan ng earthquake. Or kailangan na ipagawas. Gano'n ka niyo mag-surprise man lang, oy. Yes. Oh my goodness. Yes. That's only a bit, bro. No. Hi guys! I'm back again. So, ma-order ni siya ang flowers. Wow. Kugon. Hindi, ano mo na girl lang. Sa busa. Sa gusto? Tapi. Secret. Yeah.
Good evening, everyone. See me today. I mean tonight. See me karon last night sa among hotel. Hello. Janta ka. Hello, Miss. So how are you feeling after your last day of PRC, PMO? I feel wonderful. Goodness gracious. You survived. Okay. Wow. Do you understand the words that are coming out of my mouth? That I'm here right now, just sitting in a cloud. Oh wow, I'm here right now with you. And I believe this